Hello, welcome to the live session. Thank you so much. Before starting our live session, the first study session, I would like to address the very important, the most exciting thing that I wanted to share with you all, that we have recently reached 1K subscribers and I'm super happy about it. Thank you so much, each and every one of you who considered subscribing to my channel. அது தனியாகவே இதுக்குன்னு ஒரு வீடியோ செப்பரேட்டாக லைக் தேங்கிங் வீடியோ போடலான் இருக்கேன். ஐம் பிளானிங் ஃபார் தேட் and it has been only 3 days since I reached that milestone. It's actually a very big thing for me. I'm so super grateful for all of you. Thank you so much. And yeah, with that said, let's start the study session. Mostly the beginning or in between, I won't be replying to any of the doubts that you might have, but in the 10 minutes break session, I will definitely reply to all your doubts regarding BDS. Thank you so much, SS.
6 and 16 characteristic of highly proliferative areas can in parakinesis only. Transactive fibers interdental ligament, the fibers of interdental ligament, alveolar crest extrusion and lateral root movement, horizontal oblique, bicuspid interradicular movement. Example from normal gingivitis. 1.6 plus or minus 0.3. Type of bones and location. In the facial and lingual socket, it is compact bone, and after that, the alveolar bone proper, it is thin compact bone, and in the interradicular bone, it is cancellous and hentriceptive. Cancellous bone enclosed within a compact border. So basically, it is mostly composed of compact bone mainly. And then bacterial plaque has polysaccharides. The two types of polysaccharides in the bacterial plaque are extracellular and intracellular. The extracellular polysaccharides are dextrin and lignin, so the intracellular are amylopectin. Smooth bacteria to the tooth, stored in cells in lactic acid. Formation of lysine. So the extracellular polysaccharides like dextrin and lignin, intracellular polysaccharides amylopectin. Lignin are extracellular polysaccharide, amylopectin is the intracellular deposit.
bacterial species which is the least likely to be found in the plaque. Streptococcus cerevisiae, which is found in the normal flora of the saliva. Common etiology of periodontitis is local irritating factors. Predominant bacteria found in the 2 days old plaque is predominant bacteria found in 2 days old plaque is bacteriides. Streptococcus. 2 days old plaque. Predominant bacteria found in 2 days old. In deeper, deep older plaque, streptococci and actinides is replaced by all organisms completely replaced by cellular streptococci bicarbonate and also completely replaced by streptococci. Streptococci and actinides are replaced by lot of organisms. So first, in the normal plaque, it will be streptococci and actinides, which will be then later replaced by deeper plaque. Streptococci and actinides are replaced by rod-like organisms. Getting back to organism contents is facultative anaerobe. It is a facultative anaerobe. Organism and facultative anaerobe is commonly associated with juvenile periodontitis. Gingival plaque causes gingivitis. The organism is likely to be found in normal gingival crevices. Normal gingival crevices that they won't be found, which is diphtheria. Organisms least likely to be found in the normal gingival crevice. Organism least likely to be found in the normal gingival crevice is the diphtheriates. Diphtheriates are organisms least likely to be found. Diphtheriates. We should not see in the gingival crevice. Organism is likely to be the normal gingival crevice is diphtherias. Sticky polysaccharide present in dental plaque is sticky polysaccharide is dextrin. Which of the following organism is not implicated in the etiology of periodontal? Which of the following organisms is not implicated in the etiology of periodontal disease? Neisseria is not implicated in the etiology of periodontal disease. Which of the following organisms is not implicated in the etiology of periodontal disease? Neisseria is not implicated in the etiology of the periodontal disease. Bacterials, Minerala, and Canina are implicated in not Neisseria. Bacteria not found in the normal healthy periodontium is here, this one, and organisms these are to be found in. And not found in the normal healthy gingiva. Organ is like found in normal gingival crevices is here diphtheriates. Here we don't have diphtheriates. We can use other one. New bacteria. New bacteria are not found normally in the normal healthy gingiva, healthy periodontium. But in normal healthy periodontium we can find Minerala and Canina from the bacteria. Most important initiative bacteria periodontitis is dental plaque. Dental plaque are used to the tooth because dextrins are insoluble and sticky. Mechanism to use sticky dextrins are insoluble and sticky.
of plaque only, how it appears to the tooth surface, because the dextrins are gelatin and sticky, and we know that the dextrin and ligands melopectin, they help in attachment of bacteria to the tooth. Whereas intracellular fluorosis is lactic acid. Most important initiative factor for periodontitis is Microbiology, microbial plaque, most obscure, discriminative gingivitis. Discriminative gingivitis is not because of the plaque. Concave appearance is seen in the supragingival plaque. Central gram-negative core supporting outer cortical cells is called concave appearance. Breakdown of periodontal fibers in periodontitis is due to bacterial enzyme. Which of the following bacterial have been implicated in this? Collagenous. Helical formation involves absorption of acidic blood proteins from saliva. Focal areas of conservation, focal areas of necrosis, and bacterial colonization. Helical formation involves absorption of acidic proteins from saliva. Helical formation involves absorption of acidic proteins from saliva. Which of the following is a common factor for the initiation of dental caries and periodontitis? Which of the following is the common factor for initiation of both dental caries and periodontitis? Bacterial plaque. Bacterial plaque is a common factor for initiation of both dental caries and periodontitis. Dental caries and periodontitis. Initiation of dental caries. For both of these, the common factor is bacterial plaque. Plaque will lead to caries as well as periodontal problem. Severe alveolar bone loss is observed in juvenile periodontitis associated with juvenile periodontitis. There is severe alveolar bone loss. It is because of neutrophil chemotactic defects or impaired neutrophil chemotaxis. In juvenile periodontitis, there is a functional defect of the MM chemotaxis and paracytosis. So, in case of the child have juvenile periodontitis, then there is a functional defect of the MM chemotaxis, which is polymorphic neutrophil chemotaxis and phagocytosis of microorganisms. This defect may be induced by the invading bacteria via Actinobacter actinomyces conjugate. So this is induced by invading bacteria. So in juvenile periodontitis, the main organism which is found is neutrophils, chemotaxis, as well as phagocytosis of microorganisms. So there's problem in the movement as well as eating. So they can't eat and move both. So that is the juvenile periodontitis, and that's why we eat functionally. The inorganic component of plaque is primary. The inorganic component of plaque Inorganic component of plaque is primarily calcium and phosphorus. Coagulation is mainly predominated by interaction between gram-negative bacteria. Which of the following is a periodontal pathogen? P. gingivalis. Increase in steroid hormones associated with significant increase in steroid hormones are associated with significant increase in Periodontal intermedia. Increase in steroid hormones are associated with significant increase in periodontal intermedia. So periodontal intermedia is directly associated with the steroid hormones.
Coleman Case et al. In 1982 concluded that increasing steroid is associated with significant increase in the promotions of antimedia and the subgingival plaque. Subgingival plaque the proportions of if the proportions of Prevotella intermedia is increasing in the subgingival plaque, then that means there is increase in steroid hormone as well. It was said by Coleman K.S. et al. 1982. He said that if there is increase in the Prevotella intermedia mechanism, then there is increase in the steroid hormones as well. During the increase in Prevotella intermedia, there is increase in the steroid hormones as well. And the carbohydrate that are not associated with the dental plaque is rhamnose. Specific plaque hypothesis was put forward by Loesch, which is the most numerous component of plaque. Plaques, numerous component. It's microorganisms, which obviously has most of the plaque. Gingival third. 28A. Bacterial fingerprinting illustrate that periodontal patterns are transmissible within members of the same colonies. They are not contagious, but fingerprinting means that they are transmissible within the same species. So, molecular fingerprinting technique clearly illustrated that periodontal pathogens are transmissible within the members of a family. This bacterial transmission between subjects should not be confused with contagious. So, molecular fingerprinting techniques are clearly stated that pathogens are transmissible within the members of a family. In later phases of plaque development, organism predominates. Later phases of plaque development, organism that predominates are Streptococcus. We can find Streptococci, but then rots and lemons. Yes, the rots and lemons in later phases of plaque development. We could see rots infidels. Which of the following plaque is most harmful and causes spread of inflammation to the connective tissue, leading to bone destruction? Of the following plaque is most harmful and causes spread of inflammation to the connective tissue, leading to bone destruction. Subgingival epithelial attached and causes spread of inflammation to the connective tissue, leading to bone destruction. It should be attached. It should be subgingival. It is subgingival epithelial attached. Dental plaque is formed by reaction of enzymes on dental plaque reaction glucose and sucrose in saliva. Dental plaque is formed by the reaction of enzymes on sucrose in saliva. So enzymes are going to act on sucrose saliva. Bacteria of oral flora which plays least role in periodontitis. The bacteria of oral flora which plays least role in periodontitis. Actinomyces is present in the oral flora, but it has least role in periodontitis. But it can cause any general but it has least role in periodontitis, and is also associated with periodontally healthy sites. We have the least capacity to invade host tissue. Actinomyces are seen in periodontally healthy tissue. Actinomyces in healthy tissues, but in 2 days old plaque we can see streptococci, and in later stages we can find bacteria which is not found in the healthy periodontium is Bacterial.
Identification and the answer. Bacterial is not found in normal healthy gingiva because that is going to cause periodontitis. Similarly, Bacterial flora, which plays least role in periodontitis, is actinomyces. Is not going to cause any issues with the periodontium. Majority of total microorganisms are strict, and majority of total microorganisms are anaerobes, facultative anaerobes. 34. Majority of microorganisms are facultative anaerobes. Bacterial flora associated with juvenile periodontitis is gram-negative anaerobic author. Specific plaque hypothesis states that plaque is pathogenic only when signs of associated disease are present. Which of the following is most likely the source of collagenase? Bacterial gingivalis. 37b. Plaque differs from methelia alba in presence of glycoprotein. 39c. Bacteria in plaque form intracellular as well as extracellular polysaccharides. Which of the following is first formed after filtration? Periodontal is formed first after. Polymerase salivary protein. Prerequisite for plaque formation. Dandruff fossata is a periodontal pathogen. Gram should be anaerobic, but do not ask me what the surgeon. Non-motile spindle-shaped organism. Dandruff fossata is periodontal pathogen, which is non-motile. Colors of dominance of plaques depend on all except the host resistance of the bacteria. Physical determinants of plaque depends on all except host content of light,
most resistance agent. It's not at all the age intended of the patient. The very perical is composed of the following exact albumin. Biofilms in general have organized structure. As you can see, the concept of calculus formation in which seeding agents induce a small particle of calcification, which enlarge and coalesce to form a large calcified mass, is termed as heterogeneous nucleation. A test that can be used for typing of class 1 histocompatibility antigens are donor recipient text, lymphocyte response, protein D, antibody and complement mediated cytotoxicity. A test that can be used for typing of class 1 histocompatibility antigens is antibody and complement mediated cytotoxicity. Subgingival screening alters the microflora of the periodontal pocket. Subgingival flora gets altered. Primary etiological factor in the development of furcation defect is calculus, plaque. When the calculus is the responsible factor for causing the furcation defect, they are asking for the primary etiological factor. So the primary etiological factor, even before calculus, we have plaque, right? So it is the primary etiological factor for development of furcation defect. A glycoprotein that promotes new attachment and increases cell proliferation. It promotes a glycoprotein that promotes new attachment and increases cell proliferation. Glycoprotein that promotes new attachment and increased cell proliferation. In periodontal disease, ground substance is dissolved by hyaluronidase. Ground substance is dissolved by hyaluronidase. Biofilms found on the tooth of the stomach is dental plaque. Lactoperoxidase thiocerine system present in saliva is against aggregated bacterial commitants. Known Streptococcus. Documentation of lysine and glutamic acid, which is Bacterial to Lactobacillus and Streptococcus. Lactoferrin and actinobacillus species. Lactoferrin, it will prevent accumulation of lysine and glutamic acid, therefore it will be bactericidal in nature to Streptococcus. But here, lactobacillus present in saliva is against Streptococcus. There is no lactobacillus here. Actinomyces is there. Not actinomyces, which is the enzyme that prevents the addition of actinomyces to adhere to the tooth structure. Actinomyces to adhere to the tooth structure is an enzyme that will prevent the addition of actinomyces to the tooth structure. Milestones. Milestones is an enzyme that prevents addition of actinomyces to the tooth surface. Commonly associated organisms from
facilitate infected oral cavity is Streptococcus sanguis. So, sanguis. Commonly excreted organisms from oral cavity is Streptococcus sanguis. Primary colonization of plaque is dominated by facultative anaerobic gram-negative rod. Primary colonization is by facultative anaerobic. Definitely every organism that is going to be associated with plaque and typhus is anaerobic, but it is determined whether it is gram positive or negative. That's what the change is. So it is gram positive cockroach actually the primary colonizer of plaque, and that is the dominating factor here. Periodontitis is caused by malnutrition, biofilm, suprarenal plaque, and fortification. Periodontitis is caused by biofilm. Gram-negative bacteria most numerous in oral cavity are streptococci. No, gram-negative bacteria. Then Veronella. Which one of the following species of streptococci is usually not found in human dental plaque? Following species of streptococci usually not found in human dental plaque is Streptococcus pyogenes. Streptococcus pyogenes is the species which is not found in human dental plaque. Then wait. Still fine. Okay. Streptococcus mutans is found in the Streptococcus mutans is found in the pigmentation caries, smooth surface caries seen in plaque called as obligate periphyte.
associated organism from oral cavity. India not found in the dental plaque. The gram negative also is Venunalla, right? 60 Venunalla. For various gram positive species. So gram negative anaerobic cocktail. This is right, that is wrong. Vanilla palula is a gram negative bacteria, meaning it stains pink or red during a gram negative flora. Vanilla palula is a gram negative bacteria. Yes, Periodontal is your Periodontal is gram negative. Given Palula is negative. Capnocytopica is also negative. So here these are the organisms which are beneficial species. Chopacarita gram positive species, which is in plaque induced periodontal disease. Periodontal periodontal and intermediate aggregated bacterial concomitants in bacteria. Periodontal gram positive. See, in the plaque, sanguis, metis, oralis, and actinosis viscosus. Then we have negative pressure. Which of the following species of septicopia are usually not found in human dental plaque? It has to be thyroids. Which operative diet affects plaque composition? How about it? Affecting which uses steroid is called periodontal intermediate. So what is the method of transferring information in the biofilm? Transferring information in the biofilm. Quorum sensing, all of the above. Quorum sensing, conjugation, plasmid transfer. Quorum sensing is the capacity of bacteria to communicate with each other in a biofilm, involves the regulation of expression of specific genes through accumulation of signaling compounds. When these compounds reach a threshold level, which is quorum cell density, gene expression is activated. Such quorum seems to play a role in expressing the growth of beneficial species into the biofilm and discouraging the growth of competitors. Quorum sensing is the capacity of bacteria to communicate with each other in a biofilm. So quorum sensing is the capacity of bacteria to communicate with each other in a biofilm with the regulation and expression of certain specific genes through accumulation of signaling compounds. So with the help of signaling compounds, these signaling compounds will accumulate and then they will express a specific gene, and that expression will be regulated when these bacteria are communicating with each other. When these compounds reach a threshold level, that is these signaling compounds, when they reach a threshold level, which is called a quorum cell density, gene expression is activated. Now that's when gene is expressed. Such quorum seems to play a role in expressing the growth of beneficial species to biofilm and discouraging the growth of competitors. The growth of competitors, which means the organisms which promote competitors for the organisms which promote the growth of biofilm.
the capacity of bacteria to communicate with each other in a biofilm involves regulation of expression of species specific genes through accumulation of signaling compounds. When these compounds reach a threshold level, they will cause a gene expression. Then that time they will exchange of genes through a direct inter-cell connection formed via cell conjugation without transformation. Movement of small species of DNA from the environment into the bacterial chromosome. Growth of porphyrin is enhanced by the metabolic byproduct succinate produced by succinate is produced by this also. Succinate is produced by capnocytophaga. All of the following organisms can be detected by BANA except N-benzoyl D-L-arginine 2-naphthalamide. N-benzoyl D-L-arginine 2-naphthalamide is the BANA test. Forsythis and gingivalis is small spirochete Treponema denticola and Capnocytophaga species share a common enzymatic profile since all have a common trypsin-like enzyme. The activity of this enzyme can be measured with the hydrolysis of the colorless substrate, which is the N-benzoyl D-L-arginine 2-naphthalamide. When the hydrolysis takes place, it releases the chromophore N-naphthalamide, which turns orange-red when a drop of fast garlic is added to the solution. Diagnostic kits have been developed using this reaction for identification of this bacterial profile in plaque isolase, which is scan. One of the potential difficulties of this test is that it may be positive at clinically healthy sites and remain to be proven whether this test can detect the sites of undergoing periodontal destruction.
N-benzoyl D-L-arginine, 2N-benzoyl D-L-arginine, N-benzoyl D-L-arginine, 2-naphthalamide. When hydrolysis takes place, it releases chromophore, which is N-naphthalamide, B-naphthalamide. Okay, that will turn the orange red when drop of fast garnet. It is an azodide utilized historically known for receptive versatility in staining and visualization of cytoplasm. Successfully completed the first study session of 50 minutes. Now it's time for 10 minutes break.
There's a question here in the chat box. BDS internல எவ்வளோ salary கொடுத்தாங்கன்னு. I am feeling a bit distressed to talk about it because it's not that much, because private collegeல அவ்வளவா இருக்காது, but in government college you can like expect up to 25k to 30 depending on the institution, but in private definitely it will be very low, especially in internship, like 1500 to 2500 per month. In some institutions it is also not there, அந்த 1500 கொடுக்க மாட்டாங்க. To go abroad after BDS, there are certain exams, but like Australian Dental Council ADC exams and certain other exams, specific exams to go into like specific countries, and I'll do a lot of research thoroughly and I'll make a separate video on that. Yeah, sure. Study schedule for all years of BDS கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணலாம், because it is necessary actually. இந்த ஸ்கெடியூல் இருக்குன்னா மேனேஜ் பண்ணால் ஈஸியாக நம்மளால் கிளினிக்ஸும் ப்ளஸ் அண்ட் தியரி பார்ட் ரெண்டுமே மேனேஜ் பண்ண முடியும். நீட் எம்டிஎஸ் ப்ரிப்பரேஷன் ஃபர்ஸ்ட் இயர்லன்னு சொல்லும் போது இட்ஸ் நாட் தட் மச் ஒரு ஹெவியாக நீங்கள் அந்த பேர்டனாக எடுத்துக்கவே தேவையில்லை, பிகாஸ் அந்த ஃபர்ஸ்ட் இயரில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பேசிக்ஸை நல்லா ஸ்டாலே போதும். அனாட்டமியில் ஃபிசியோ எவ்ரி திங் பேஸ் நீங்கள் என்ன நடத்துகிறாங்களோ அதில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாலே போதும். எக்ஸ்ட்ராவாக இன்கேஸ் இஃப் யூ நீட் டு எக்ஸ்பேண்ட் யூர் நாலேஜ் யூ கேன் கோ ஃபார் புக்ஸ் லைக் திஸ் டென்டல் பல்ஸ். அதில் வந்து உங்களுக்கு எம்சிக்யூ பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எப்படி கேட்பாங்க ஒரு டாப்பிக்குன்னு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஸோ யூ கேன் டூ தேட். பட் அது ஃபர்ஸ்ட் இயரில் அவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. யூ கேன் கவர் இட் அப் ஆல். இஃப் யூ நீங்கள் பேசிக் ஸ்ட்ராங்காக ஒரு இயரும் நீங்கள் யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமுக்கு ஸ்ட்ராங்காக படிச்சிங்கனாலே உங்களுக்கு இன்டர்ன்ஷிப் பீரியட் அந்த டைமில் உங்களால் கவர் பண்ண முடியும். ஸோ யா, ஒரு சப்ஜெக்ட் படிக்கும் போது இன்னும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா எட்ஜாக போகலான்னா டென்டல் பல்ஸ் புக் யூ கேன் ஹேவ் இட், ஆர் எனி அதர் எம்சிக்யூ புக் நீங்கள் வச்சுக்கலாம். நீரஜ் வாத்வான் அந்த மாதிரி நிறைய புக்ஸ் ஆர் அவைலபிள். ஐ டாக் அபவுட் இட் செப்பரேட்லி. ஸோ அந்த மாதிரி புக்ஸ்லேருந்து யூ கேன் இப்போ ஒரு சாப்டர் வைஸ் இதில் இருக்கும். இந்த புக்ஸில் வந்து லைக் சப்ஜெக்ட் அண்ட் சாப்டர் வைஸ் யூ வில் ஹேவ் ஆல் தி எம்சிக்யூஸ். இமேஜ் பேஸ் எம்சிக்யூஸ் ஆல்சோ வில் பி தேர். ஸோ அந்த வச்சுட்டு இப்போ நீங்கள் ஒரு சாப்டர் எனக்கு டீச் பண்ணுறாங்க, அன்றைக்கி வந்து இல்லை எனக்கு வந்து தியரி படிக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் எம்சிக்யூ பார்க்குறீங்கன்னா தட் இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவலி அண்ட் ஹைலி பொட்டென்ஷியல் வே டு ஸ்டடி. ஸோ தட்ஸ் ஒன் திங். First year totally we have 4 subjects. In some cases it will be 3. Okay, biochemistry and physiology will be combined as one subject and they will be conducting one exam for that. But in some universities like us, our universities, like we had to write 4 exams during our first year. Yeah, financially private college is very big thing when it comes to PG, especially because one per year they'll ask for up to 10 to 12, and even in clinical subjects na 14 lakhs ஆகிடும். So per year, so it's very tough. But there are certain things in catch and abroad also. Like going abroad is also comparatively less than doing PGs in private college, from my opinion. But I'll make some research on that and I'll let you know. But if you study well and if you get a seat in government dental college for PG, then everything is sorted. You can do PG in your GDC, and you can be assistant professor if you want to, or professor. You can get promoted that way, and you can also run your clinic at the same time.
It's a win-win situation. Yes, in fourth year it is difficult because imagine we have to complete quota for all the 8 subjects. Okay, இப்போ உங்களுக்கு like I don't know Vashni in which year you are currently in, but I'm sure if you might have heard something about all the subjects, the name of the subjects. So in every subject we have certain quotas to complete. Like நான் முன்னாடி வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி in conservative dentistry and endodontics is a department. In that we have to do certain amount of restorations. Like we have to like, and அதுலேயும் certain type of cavity filling exercises are there. And in public health dentistry is another subject where we have to do indices we have to take to every patients. Until or for all the subjects, for oral surgery we have to do certain extractions, for perio we need to do certain scaling, and getting patient to complete that quota in private college is another headache, not headache, but it's a task to complete. So we can manage it, but at that time concentrating a lot during theory class is the key to actually excel in that. So yeah, நல்லா தியரி கிளாஸ் அப்போ நல்லா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி கவனிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்து ஒரு 1 hour கிட்ட ஒரு அன்னைக்கு என்ன நடத்துனாங்கன்றதை படித்து ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஐஏ வருதுன்னா தியரியில் நல்லா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்கள். பிகாஸ் சம்டைம்ஸ் பீப்புள் வில் டூ திஸ் மிஸ்டேக். ஐஏ டைமில் ஒரு 1 day இன் பிட்வீன் உங்களுக்கு லீவ் இருக்குது, இன்டர்னல் அசஸ்மெண்ட் எக்ஸாம் டைமில் இன்கேஸ் உங்களுக்கு நடுவில் ஸ்பேஸ் இருக்குன்னா they will go and try to complete their practical quotas. That is not actually good at that time. ஸோ அந்த டைமில் தியரி எக்ஸாம் படிக்கிற டைம்னா யூட்டிலைஸ் தட் டைம் ஃபார் தட். நடுவில் லஞ்ச் பிரேக்கில் நீங்கள் முடிச்சுட்டு வந்து உங்களுக்கு பேஷண்ட் இல்லாத டைமில் எனி டைம் உங்களுக்கு கிளினிக்கல் லேபில் இருக்கும் போது எனி டைம் இஃப் யூ டோன்ட் ஹேவ் பேஷண்ட் ஒர்க் டு டூ ஆர் இஃப் யூ டோன்ட் ஹேவ் எனி பேஷன்ஸ் அட் தட் டைம், இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சிட்டிங் அண்ட் திங்கிங் நமக்கு இன்றைக்கி பேஷண்ட் வரலையே, நமக்கு இன்றைக்கி பண்ணியிருந்தால் கோட்டா கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாமே நினைக்கிறத விட்டுட்டு we can use that time to study. So அப்படி படிச்சோன்னா we can like increase our studying things, I mean skills. Okay, sure, I'll make a video on abroad options. In PG is highly paid in dentistry. Again, this is how to tell it, எப்படி சொல்கிறது. இப்போது இஃப் மோஸ்ட்டாக வந்து தேர் வில் பி சர்டன் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இல்லை, லைக் டாப்பர்ஸ் எடுக்கிற டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்னு ஒரு சிலது இருக்கும்ல, அது ஹைலி பெய்டாக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஓகே, பிகாஸ் இட் சோல்ஃபுல்லி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் இண்டிவிஜுவல் லைக் எப்படி சொல் பர்செப்ஷன். இப்போது ஒரு சிலவங்களுக்கு இருக்கும், நான் வந்து கன்சர்வேட்டிவ் அண்ட் எண்டோடான்டிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் பிஜி எடுத்துகிட்டு ஐ வாண்ட் டு டூ ரூட் கெனால் அண்ட் தட்ஸ் மை ஸ்பெஷாலிட்டி அண்ட் தட்ஸ் ஹவ் ஐ ஏர்ன் மணின்ற மாதிரி இருப்பாங்க. சிலவங்க வந்து my 10 minutes break time is over, but I'll answer this and I'll continue. ஸோ அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. அண்ட் ஓரல் சர்ஜன்ஸ் ஆல்சோ அது வந்து எப்படி சொல்கிறது, எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் இம்பாக்ஷனை தவிர்த்து ஆல் த ட்ராமா கேசஸ் லைக் ஹெட்ல எனி ட்ராமா இருக்குன்னா மோஸ்ட்லி ஜென்ரல் சர்ஜன்ஸ் won't handle it. லைக் எம்பிபிஎஸ் முடிச்சு ஜென்ரல் சர்ஜரி படிக்கிறாங்கல்ல, அவங்க ஹெட் அண்ட் நெக் சர்ஜரி பண்ண மாட்டாங்க. ஓரல் அண்ட் மேக்ஸிலோஃபேஷியல் சர்ஜன்ஸ் தான் வந்து கூட இருப்பாங்க. அவங்க தான் லைக் கம்ப்ளீட்டாக நெக்குக்கு மேலே இருக்கிற ஃபுல் சர்ஜரி, ஃபேஷியல் ஃப்ராக்சர் ட்ராமா, இந்த ஹெல்மெட் போடாமல் போகிறாங்களா ஃபேஷியல் ட்ராமா ஆகுது பாருங்கள், எல்லாமே வந்து ஓரல் அண்ட் மேக்ஸிலோஃபேஷியல் சர்ஜன்ஸ் தான் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு இன்னும் பேஸ் வந்து ஹையாக இருக்கும். லைக் த மோர் சர்ஜரிஸ் தே டூ த மோர் தே வில் கெட் பெய்ட். ஸோ அது மாதிரி இட் வில் வேரி. அண்ட் சிமிலர்லி ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் நம்ம சொல்லிகிட்டே போகலாம். If you are studying oral medicine also, there are non-clinically there are various options. அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. So it is difficult to say one department which is highly paid. Okay, even if you do public health dentistry, that which is non-clinical again, you have all the scope to get lot of money because BDSல நீங்க நிறைய hand skills இருக்கு. உங்களுக்கு hand skills இருக்குன்னா clinically you can earn a lot.
Yes, orthodontics is also highly paid. Prosto is also highly paid, yes. Now the time is 5:12. Now then I'll complete the second session by 6 or 6:02 on the madri. If you have any doubts, please reserve it. I'll start this session by 6 again. Doubt clearance. How much money அது எப்படி சொல்றது? How much money na how are you asking? Per case like per patient கேக்குறீங்களா இல்ல எப்படி எப்படி கேக்குறீங்க? Per patient. தென் ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு எவ்வளோ மணின்னு நீங்கள் வாங்குறது வந்து எந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறீங்கன்றது பொறுத்து இருக்கு. I'll tell you ஒரு அவுட்லைன் மாதிரி சொல்கிறேன். If you are going to do scaling to a patient in clinic, if you are having a private clinic, then you can get up to 1,800 is minimum. 800 to 1,000 to 1,200 வரைக்கும் ஒரு பேஷண்ட்க்கு ஸ்கேலிங்க்கு வாங்கலாம். Restoration வந்து depends on the material which you use to restore that cavity. நீங்கள் செகண்ட் இயர் அதுலேருந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட் இயர்லேயே படிக்க ஆரம்பிச்சிடுவீங்க. பட் செகண்ட் இயர்லேருந்து இன்னும் டீட்டெயிலாக டென்டல் மெட்டீரியல்ஸ் பற்றி படிப்போம். தட் ஜிஐசின்னு ஒரு மெட்டீரியல் இருக்குது, காம்போசிட்னு ஒன்று இருக்குது. காம்போசிட்னா லைக் டூத் மாதிரியே ரிசம்பிள் பண்ணி வரும். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ஹைலி அட்வான்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் வந்துட்டுருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மெட்டீரியலுக்கு இஃப் யூ ஆர் டூயிங் காம்போசிட் ரெஸ்ட்ரேஷன் அதில் கிளாஸ் 1 பண்ணிங்கன்னா 1000, கிளாஸ் 2 பண்ணிங்கன்னா 1,500. ஒரு டூத்துக்கு சொல்கிறேன். இஃப் யூ டூயிங் இட் ஃபார் 1 டூத், லைக் இஃப் பேஷண்ட் கம்ஸ் வித் 2 பல்லு கேவிட்டியோட வராங்கன்னா அந்த 2 டூத்துக்கும் சேர்த்து 2,000 rupees வாங்குவோம் இன் கேஸ் ஆஃப் கிளாஸ் 1 ரெஸ்ட்ரேஷன். இந்த மாதிரி ஒரு கேஸ்க்கும் மாறும். எக்ஸ்ட்ராக்ஷனுக்கு சேஞ்ச் ஆகும். தென் ஃபார் ஆர்த்தோ அகெயின் விச் டைப் ஆஃப் பிரேசஸ் யூ வாண்ட். அலைனர்ஸ்னா பேசிக்காக 1 lakh மேலே தான் அலைனர்ஸ் ஒரு பேஷண்ட்க்கு. தென் இன்கேஸ் நீங்கள் செராமிக்கில் போடுறீங்கன்னா 50,000 ஆகும். தென் மெட்டல்னா 25லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். அந்த மாதிரி ஒரு இதுவும் சேஞ்ச் ஆகும். அண்ட் பேசிக்கலாக அந்த ஸோ தீஸ் ஆர் த பேஷண்ட்க்கு லைக் ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம போயிட்டோன்னா we can earn a lot per patient. I don't teach, I mean tuition is, I have a channel called Medinaire. The link will be in my this channel, and also you can check for Medinaire if you want to. That I'll post like lecture videos in a way that you can understand easily. So if you want to, you can check that out. SF College in Chennai, again this is a tough question. You know, I can't mention a specific college which is good. அப்படின்னா சில நேம்ஸ் சொல்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம்னு வச்சுக்கோங்களேன். If you want to, you can mail me. Usha, you can mail me if you want to. We can discuss. But it is very difficult to tell a college name and say it is good or bad. Okay? Like, if நம்மளை வந்து யாராச்சும் இந்த டாக்டர் குட் இந்த டாக்டர் பேடுன்னு நம்மக்கிட்ட சொல்லும் போது நமக்கு எப்படி இருக்கும்? என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன் அது. இட் வில் வேரி ஃப்ரம் பர்சன் டு பர்சன். பிகாஸ் இதில் டெஃபினட்டாக ஒரு காலேஜில் இல்லாத ஃபெசிலிட்டி இன்னொரு காலேஜில் இருக்கும். ஸோ இன் ஒன் வே ஆர் தி அதர் இன்னொரு காலேஜ் இது பெஸ்ட்டாக தான் இருக்கும். ஸோ எனக்கு என்னோடய காலேஜ் சில இதில் பெஸ்ட்டுன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுவேன். லைக் ஃப்ரம் ஃபேக்கல்ட்டி ஃப்ரெண்ட் பர்ஸ்பெக்டிவ் அண்ட் டவுட் சால்விங் பர்ஸ்பெக்டிவ் அண்ட் த லேர்னிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், அந்த பர்ஸ்பெக்டிவில் என் காலேஜ் பெஸ்ட்டுன்ற மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணுவேன். ஸோ அந்த மாதிரி இது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட். SVDC புதுச்சேரி, that's my college, that was my college sadly. SVDC எங்கள் காலேஜில் கேட்குறீங்களா இல்லை சென்னையில் சொல்கிறீங்களா? சென்னையில் அதுதான் லைக் தென் யூ கேன்
cannot mention certain names. Okay, I cannot mention the institution names as good. That is the problem. I hope you understand. If you have any other doubts, please feel free to mail me. I will answer you. ஒரு 1 or 2 days எடுத்தாலும் கண்டிப்பாக I will answer it definitely. Because I have கொஞ்சம் மெயில்ஸ் ஆன்சர் பண்ணாமல் வச்சுருக்கேன். ஐம் சாரி இஃப் யூ ஹேவ் mailed me and waiting. I'll definitely reply it very soon. Yes. Gmail தான். draishustudies@gmail.com. Thank you. All the best, Gia. Okay, now it's time to start the second study session. Already 20 minutes ஓடிடுச்சு. Now let's start it. Standard approach cannot be detected by one analysis. Bacterial are held together by hydrophobic coenzymes and reverse forces and all of the above.
plaque are held together by all the following forces. 7. Bacterial and plaque are held together by hydrophobic forces, covalent and non-diverse forces. None of the following complex of periodontal microorganisms associated with bleeding on clothing. Bleeding on clothing, red complex. Bacterial communication with each other in a biofilm is known as bacterial communication with each other in a biofilm is chlororum sensing, which is the characteristic of supragingival plaque and not of subgingival plaque in humans. Bacterial composition is altered by dietary sugar composition. Characteristic of supragingival plaque and not of subgingival plaque in humans. Supragingival plaque bacterial composition is altered by dietary sugar composition, but it is not in the case of subgingival plaque. Which of the following substances play a major role in regulated cell-to-cell membrane interaction? Cementum, Sharpie's fiber. Proteotype. Proteotype is a following substance that play a major role in regulating the cell-to-cell and cell-to-matrix interaction both in normal development as well as regeneration of cementum. So in cementum, cell-to-cell and cell-to-matrix interaction is regulated by the proteotypes. Enterococcus faecalis in post-treatment periodontitis is tolerate pH up to 11.5. Enterococcus faecalis in post-treatment periodontitis will tolerate pH up to 11.5. It's not cultured easily and disinfected. It's not disinfected with saline and hydrogen peroxide. It is not treated with the ultraviolet medicaments. Tolerate pH up to 11.5. Post-treatment periodontitis is pH up to 11.5. After enamel has been exposed to bacteria, irreversible bacterial colonization takes place in about enamel by the bacteria exposed on the irreversible bacterial colonization takes place in about D. 2 to 4 hours. The enamel has been exposed to bacteria. Irreversible bacterial colonization takes place in about 2 to 4 hours.
which of the following changes with time? Microbiology becomes gram-negative. Particles will not be calculated because we're talking about plaque gingival plaque. Strongly associated with bleeding and clothing is comprised of these minerals and other associated to Pharmacology. 6C. Black pigmented bacterial release are agents responsible for unpleasant smell of breath. Black pigmented bacterial release agent responsible for unpleasant smell. Methyl-mercaptan. B. Hydrogen sulfide. Hydrogen sulfide is the black pigment. Is the agent which is responsible for unpleasant smell of breath. It is produced by black pigmented bacterials. Which of the following is true about tooth-associated subgingival plaque? Tooth-associated subgingival plaque. Gingival, it will penetrate the cementum. It's not associated with gingivitis because it's of gingival. Gram-negative mostly. According to Glickman, maximum accumulation of plaque takes place in approximately 30 days. According to Glickman, maximum accumulation of plaque takes place in approximately 30 days. After cleaning and cleansing the tooth surface, plaque formation takes place within 2 to 4 days. Half an hour to 1 hour. After cleaning and cleansing the tooth surface, plaque formation takes place within half an hour to 1 hour. According to Glickman, the maximum accumulation of plaque takes place in approximately 30 days. In approximately 30 days, maximum plaque accumulation takes place. And after cleaning and cleansing the tooth surface, plaque formation takes place within half an hour to 1 hour. Which of the following species is found in abundance in adult plaque? Bacterial is the species which is found in abundance in adult plaque.
bacteria species in children and adult plaques species in children. Greater number of children's plaque are Leprosia, Capnocytopica, bacteria. Adult plaque diffuse bacteria and new bacteria. In 1-week-old plaque, there are thick zones of early colonizers and columns-like structures that result from rapid proliferation of streptococci. 3-week-old plaque composition changes markedly. Filamentous organism now predominate. Concave arrangement of organisms is observed on the outer surface of the plaque. 3 weeks-old plaque composition changes markedly. Filamentous organism now predominate, and concave arrangement of organisms is observed on the outer surface of the plaque. Change predominant filamentous organisms will this arrangement. Ulcerations of the epithelium of the nasal sulcus or pocket, direct penetration of bacteria into host tissue cell. This triple have the ability to directly invade the host tissue cells. Degeneration bacteria may enter the host tissue through ulcerations in the epithelium of the gingival sulcus or pockets, direct penetration of bacteria into the host epithelium or the connective tissue cells, ability bacterial concomitants, virus, Fusobacterium and Treponema denticola proliferated directly invade the host tissue. Do not directly invade the host tissue at Treponema denticola. Do not invade the host tissue. The answer is Periodontal intermedia. But here they are inserting mechanisms like bacteria will enter the host tissue by means of if there is any ulceration in the epithelium of the gingival sulcus. The epithelium of the gingival sulcus of the pocket, if there is any ulceration, then the bacteria may enter the host tissue. In that case,
In some cases, there is direct penetration of bacteria into the host epithelium or connective tissue cells. So that aggregative active macromycetin competence, P. gingivalis, Bacilloclium and Triponema denticola have the ability to directly invade the host tissue cells. Okay. Lactic acid produced from mouth by lactic acid, saccharolytic bacteria in supragingival region. Saccharolytic bacteria in supragingival region. Lactic acid produced from mouth by saccharolytic bacteria in supragingival region. Saccharolytic, which is basis of the sugar. Bacteria in the supragingival region itself, it will produce lactic acid. Carbohydrate into lactic acid and create a temporary acidic environment in subgingival sites. Is hydrolytic microorganism metabolize nitrogenous compounds derived from the GSF and create neutral pH with anaerobic environment abundant in short chain fatty acids and ammonia. So in the supragingival site and in subgingival site, in supragingival site, the hydrolytic microorganisms split carbohydrates into lactic acid and create a temporary acidic environment. But in subgingival sites, asaccharolytic microorganisms metabolize nitrogenous compounds derived from the GCF and create a neutral pH with anaerobic environment and abundant in short chain fatty acids and ammonia. Carbohydrate produce lactic acid by the hydrolytic organisms in the supragingival cells, and it will create a temporary acidic environment.
Nitrogenous compounds derived from CF. Derived from GCF. These nitrogenous compounds are converted, metabolized by saccharolytic microorganisms, but in short chain fatty acids and ammonia. Split by the saccharolytic enzymes which are site and produce aerobic in the acidic environment are in sublingual sites. The nitrogenous compounds are derived from the nitrogenous compound is derived from the GCF. It will get converted into short chain fatty acids and ammonia, and it will create another pH. Acids. Complex interaction between lymphocytes, inflammatory cells, and other cellular elements in the connective tissue are mediated by a series of low molecular weight proteins called as cytokines. Cytokines are low molecular weight soluble proteins that act as a messenger to transmit signals from one cell to another. They are effective in very low concentrations and primarily act locally in the tissues in which they are produced. They are produced by a large number of cell types such as PMNs, macrophages, lymphocytes, fibroblasts, and epithelial cells. They signal and broadcast and amplify immune responses and are fundamentally important in regulating immune inflammatory responses and in combating infections. So cytokines are these low molecular weight soluble proteins that act as a messenger to transmit signal from one cell to another. They are effective even in very low concentration. They are very effective. They will transmit signal from one cell to another. They are low molecular weight messengers. Low molecular weight soluble proteins transmit signal from one to another, effective in even very low concentration, and act primarily in the tissues in which they are being produced.
and these signal large number of cell types such as PMNs and macrophages and lymphocytes, microplasmic epithelial cells. They signal, broadcast, and amplify immune responses and are fundamentally important in regulating immune inflammatory responses and in combating infection. Signal, it will broadcast, it will tell you what the problem is, and it will amplify the immune responses and are fundamentally important in regulating immune inflammatory responses. Not significant in pathogenicity of periodontic problems. Not significant in pathogenicity of periodontal problems is endotoxins from live bacteria and endotoxins from dead bacteria. Endotoxins from live bacteria. Exotoxins are proteins secreted by living organisms. They are highly antigenic. Endotoxins are contained or the part of bacterial cell membrane. They are released from the death of the organism. Endotoxin from the live bacteria does not contribute to pathogenicity. Okay. Exotoxins are proteins secreted by the living organisms. So they are exotoxins, which is they are secreting these toxins. But endotoxins, like APS, these toxins are present within the cell organism. It's as a part of cell organelle of a bacteria, so in that case it won't cause any pathogenicity to the periodontium, but if it is dead, that is the danger. So microbial virulence factor are endotoxin, LPS, released by dead bacteria, bacterial enzymes, noxious agents such as NH3, H2S, hydrogen sulfide and fatty acid, microbial interactions and tissue invasion, fimbriae and bacterial DNA. And it attached directly to the host surface. Other species attached to the bacteria attached to such surfaces. This phenomenon is called as co-application. Okay. So now
of primary colonizing bacteria adhering to tooth surface, providing new receptors for attachment of other bacteria, is known as the process of primary colonizing bacteria adhering to the tooth surface, providing new receptors for attachment of other bacteria, is known as coadhesion. Yes, coadhesion is a process of primary colonizing bacteria adhering to the tooth surface, providing new receptors for attachment of other bacteria. Also, because it will attach and it will allow the other bacteria to attach, so it will co-adhere. Microorganisms are able to damage immunoglobulin produced by host through collagenous protease. Periodontal bacteria neutralize or evade host defenses via numerous other mechanisms. For example, immunoglobulins might function to facilitate phagocytosis of bacteria by ipsonization or block the adherence of binding to the bacterial cell surface and restricting access to bacterial adhesins. The production of immunoglobulin degrading the proteases by specific microorganisms may counteract these host defenses. Predominant cell type in GCF, gingival clavicular fluid, is predominant cell type is polymolecular leukocyte, PMNs. Predominant cell type in GCF is polymolecular neutrophils. Gingival clavicular fluid is measured using GCF is measured using not milestones, not Wortmann's filter paper. GCF is measured using Wortmann's filter paper. T is to B lymphocyte ratio in the peripheral blood is 3:1 and the value is reversed to about 1:3 in GCF. In the peripheral blood, the concentration of T lymphocyte, peripheral blood, the concentration of the molecules, 50% are B lymphocytes and 24% are T lymphocytes. Among them, the normal T is to B ratio in the peripheral blood is 3:1, which means the T lymphocytes are more than the B in the peripheral blood. But in GCF, it is 1:3, which means we have lesser T than B lymphocytes. So, B lymphocytes predominate. In that, predominant cell type is PMNs. Polymolecular neutrophils. They account for 92% of total leukocytes in the 5 mononuclear cells, like the B cells. In the mononuclear cell, B cell is the predominating one, like 8% is B cell. Methods of collecting GCF is here, placing filter paper into the sulcus, which is intraclavicular, and placing paper at the entrance of the sulcus, which is extraclavicular. We can place the filter paper inside the sulcus or in the entrance of the sulcus, or placing pre-weight twisted threads or micropipettes and clavicular washing. So we can measure the weight of the thread before we insert into the sulcus, gingival sulcus, or micropipettes and clavicular washings can also be done. Methods of measuring the amount of these are the methods to collect the GCF, like placing the filter paper at the entrance or inside the sulcus. Methods of measuring the GCF: the wetted area of the fitted filter paper is stained with menhydrin and is measured planimetrically
under microscope. The electronic method, which is the perio paper, collected on a blotter and employing electronic transducer called periodon. So periodon is a device used to measure the GCF. Whether fluid paper is stained with nanometer is measured planetrically under the microscope. So gingival pericular fluid is measured using Whatman's filter paper. The predominant immunoglobulin circular fluid is G. Predominant immunoglobulin in saliva is IgA, in GCF is IgG. Rectangular cells are PMNs reaching oral cavity through subepithelium. Oral triangular cells are the PMNs reaching oral cavity through subepithelium. Oral triangular cells migrating through the lining of the gingival surface. Triangular cells, oral triangular cells. Drug which reaches maximum concentration in gingival fluid is tetracycline is a drug which reaches maximum concentration in the gingival fluid. So tetracycline and metronidazole are excreted to the gingival fluid, which can be used advantageously in periodontal therapy. Concentration of tetracycline in the gingival fluid is 2 to 10 times than that of the plasma. So concentration of tetracycline in gingival fluid is 2 to 10 times than that of the plasma. So tetracycline is antibiotic at higher levels of DHF as compared to the plasma. Tetracycline and metronidazole, both of these drugs are excreted through gingival fluid. Cell type migrates into the gingival sulcus in large numbers in response to dental plaque. Which cell type migrates into gingival sulcus in large numbers in response to dental plaque? Neutrophils. Circular fluid does not perform one of the following functions: contain plasma proteins which may improve the adhesion, possess antimicrobial properties, exert antibody activity, provide nutrition to gingival epithelium via diffusion. Circular fluid does not perform one of the functions. It will not contain
It will not provide nutrition to the junctional epithelium via diffusion. Are the functions of GCF? They contain plasma protein which may improve adhesion, and they possess antimicrobial properties and also antibody activity. But they do not provide nutrition to the junctional epithelium via diffusion. Glucose in gingival clavicular fluid are 3 to 4 times greater than the serum levels. Yes, GCF வந்து நார்மல் சீரமில் இருக்கிறத விட 3 to 4 times it will be greater. It is likely to cause cell-mediated immune reactions, which is brilliant hypersensitivity occur in periodontitis because subjects with periodontitis have T lymphocytes sensitized to bacterial plaque antigens. It is likely that the cell-mediated immune reactions occur in periodontitis because subjects with periodontitis have T lymphocytes sensitized to bacterial plaque antigens. Cell-mediated immune reactions or delayed hypersensitivity does not involve antibodies, but it is based on the interaction of antigens with the T lymphocytes. Leukotoxin kills neutrophils. Most potent bone absorbing interleukin is interleukin 1b is the most potent bone dissolving interleukin. The most potent bone dissolving interleukin is interleukin 1b. Leukotoxin kills neutrophils. Interleukin 1b. Interleukin 1, which includes osteoclast activating factor, which causes bone disruption, lymphocyte activating factor, which has the ability to stimulate Interleukin 1 and TNF are key cytokines in the pathogenesis of periodontitis. But the one which is most potent bone dissolving factor is interleukin 1b. Leukotoxin is released by leukotoxin kills neutrophils and it is released by actinomycetin components. Plaque is considered as infection because it is communicable with experiment and this expressing this evidence of bacterial growth and antibodies prevents its formation in your it is communicable between experimental animals and probably humans. This plaque communicable between humans. Regular temperature is increased except smoking. Trauma from occlusion. Gingivitis, GCF is increased in all except GCF is increased in all except organic component of subgingival plaque is derived from
organic component of the gingival JCF. Gingival fluid is a transweight and extraveight, can either be both. 16 is an extinctor. Some consider JCF as a transweight while others consider it as an inflammatory extraveight. So it's a question mark. What are the cells that produce PGE2 in the periodontium? B, A and B to identify macrophages and fibroblasts. Modify Our second study session is also successfully over. Now let's see what we have. Yes, first year BDS and first year MBBS syllabus are same. But in anatomy, there is a slight change because in anatomy we will only concentrate on head and neck anatomy, not the whole body. We will study everything, but the main ரொம்ப கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி நம்ம எதை படிக்கணும்னா ஹெட் அண்ட் நெக் anatomy தான். மற்றபடி whole physiology, whole biochemistry as MBBS students we also have to study. வைவால தான் வந்து we can we'll know the importance of that and எப்படி சொல்கிறது நம்ம தியரியிலையாவது there are certain questions இப்படி இருக்கும் பட் வைவால வந்து they have completed MBBS and they did that PG இல்லையா ஸோ அதனால அவங்க வந்து அவங்களோட லெவலில் தான் கொஷின்ஸ் சில அவங்க கேட்பாங்க ஸோ இட்ஸ் பெட்டர் டு நோ ஃபுல்லி ஐபேட் டேப்லெட் இருந்தால் ஈஸியாக இருக்கும் சில இன்ஸ்டியூஷனில் இட் இஸ் கம்பல்சரி டு பை ஐபேட் பிகாஸ் அது அவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்னு பட் சில இன்ஸ்டியூஷன்ஸில் கிடையாது பட் இல்லைனாலுமே நீங்கள் வாங்கிக்கிட்டிங்கன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பட் பட்ஜெட் இல்லாமல் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் லைக் சேவ் அப் மணி ஃபார் இட் அண்ட் தென் கெட் இட் லேட்டர் வென் இட்ஸ் த ரைட் டைம் Tarika, I understand that you got this seat in first round, but like second round கிடைச்ச seat விட்டுட்டு like going to for another seat is quite tricky thing to do. But if you want to like நிறைய factors நீ consider பண்ணி உங்களுக்கு இது வேணும் அப்படின்னா like the next consider number of seats availability will be posted அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் பண்ணலாம் பட் other than that
லைக் இந்த காலேஜ் பெஸ்ட்டு அந்த மாதிரி அதெல்லாம் எதுவும் கிடையாது. பட் அதர் ஃபேக்டர்ஸ் நீங்கள் பேஸ் பண்ணி நீங்கள் போகிறீங்கன்னா செகண்ட் ரவுண்டில் யூ கேன் கோ ஃபார் தேட். பட் கிட்ஸ் இஸ் ஆல்சோ குட் காலேஜ். Kids is very well known for the famous culturals. Okay, that Sangamam. அது வந்து like that is inter college competition. Like dental students எல்லா inter dental காலேஜும் வந்து ஒரு காம்படிஷன் மாதிரி நடக்கும் இயர்லி. அண்ட் அது மட்டும் இல்லை, there are a lot of other things than that, but இது வந்து மேஜர் திங் அந்த காலேஜ் பொறுத்த வரைக்கும். But if you want to, like based on other factors, if you want to check out for the other colleges also, you can try. பட் பி கேர்ஃபுல் வைல் டூயிங் தட். நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் எப்படி இருக்குது, நம்ம ரேங்க்குக்கு ஓகேவா இல்லையா, லைக் அஸ் யூ மென்ஷன்ட் திஸ் ரேங்க்குக்கு ஓகேவா இல்லையான்றதை பேஸ் பண்ணி யூ டேக் அ குட் டெசிஷன். Basic knowledge about BDS. You can look for the departments and get used to it. The department என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம், அது பேசிக்காக பண்ணலாம். இல்லை பேசிக் அனாட்டமி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அனாட்டமி லெக்சர்ஸ், ஹெட் அண்ட் நெக் லெக்சர்ஸ் எடுத்திங்கன்னா அதுக்கு நிறைய பிளேலிஸ்ட் இருக்கும், யூடியூப்லேயே ஃப்ரீயாகவே கிடைக்கும். இல்லை நீங்கள் புக்கில் படிக்கணுன்னாலும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். பிகாஸ் இஃப் யூ கெட் லைக் யூனோ யூஸ் டு தட் ஆல் த டெர்மினாலஜிஸ், தென் இட் இஸ் ஈஸி ஃபார் யூ டு ஸ்டடி இட் ஃபர்தர். Human, like if you want to, this is also another thing, like all your things that you study in your 12th grade and need preparation, the GI system, all your physiology, basic human physiology எல்லாம் ரிவைஸ் பண்ணுங்க. all the biochemistry in the cycles, glycolysis, Krebs cycle எல்லாம் நல்லா ரிவைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. like make a proper note for it. கிளாஸ் நடக்கும் போதும் உங்களுக்கு அது தெரியணும், லைக் இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி அது நடத்து. லைக் தே வில் டீச் அகேன். நீங்கள் படிச்சிட்டிங்கன்னு சம் பீப்புள் வில் டெல் நீங்கள் ஆல்ரெடி படிச்சது தானே அதனால உங்களுக்கு தெரியும்னு சிலவங்க சொல்லுவாங்க. பட் மோஸ்ட்லி தே வில் டீச். அப்போ படிக்கும் போது யூ கேன் ஹேவ் இட். லைக் அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி சர்டன் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம படித்ததுலேருந்தே வரும். ஸோ அதான் நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணலாம். லைக் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கெட்டிங் தட் நியூ ambience before even entering the college, you can try these things. In that case you can try, but yeah, like in that case you can try definitely, because if you want that college, Chettinad college வேணும்னா நீங்க அப்ப ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் கன்ஃபார்மா. no issues. But there is also no issues with kids. அதான் நான் சொல்ல ட்ரை பண்றேன். நீங்கள் உங்களுக்கு அதுதான் நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷனில் வேணும்னா நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். பட் ரெண்டு காலேஜ் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ண ரெண்டு காலேஜுமே இஸ் ஈக்குவலி குட். Yeah, those YouTube channels for watching lectures, I'll make a separate video on that, because number usually like there are certain channels, but most நம்ம எப்படி படிப்போம், நான் எப்படி படிச்சேன்னா, like if I have any doubt, I'll ask my brother first. He is orthopedic surgeon. So in case ஏதாவது MBBS ஏதாவது டவுட் இருக்குன்னா, லைக் எனக்கு MBBS சப்ஜெக்ட்ஸ் ஏதாவது டவுட் இருக்குன்னா I'll ask him. Other than that, like டைரெக்டாக யூடியூப்பில் போய் திஸ் லெக்சர் அப்படின்னு போட்டோன்னா, எது லைக் நான் ஒரு 2-3 வீடியோஸ் பார்த்து லைக் பார்க்கும்போதே ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ அதனால் ஸ்பெசிஃபிக்காக நான் சேனல் அப்படின்னு படிக்கிற டைமில் நான் இது பண்ணதில்லை. பட் டியூரிங் இன்டர்ன்ஷிப் ஐ காட் டு நோ த பேட்டர்ன். லைக் இந்த சேனல்ஸில் நிறைய வீடியோஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம், லைக் இதில் நிறையா நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வரும்போது தான் ஐ காட் டு நோ த பேட்டர்ன். And I'll make a separate video on all those channels, like YouTube channels. And also I have a YouTube channel, திருப்பி சொல்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க, like Medinair. If you have any doubt, I can answer your doubts, like explain the topic in a better way. If you want to, you can check that out also.
Thank you so much. Actually, Medinare I'm currently doing the important biochemistry questions பண்ணிட்டு இருக்கேன். Like if any of first year students are currently watching, like please wait because ஒரு 2-3 members வந்து actually கேட்டிருந்தாங்க. Biochemistry, physiology already upload பண்ணியாச்சு. Biochem is still remaining. I completed almost 50% of the book. Now still 50% is remaining. I'll soon upload it in the channel. Yeah, sure. That's safe actually. Such like நம்ம analyze பண்ணிட்டு பண்றது better. Yeah, sure. Why not? I get happy when I see comments like this. This is a nice idea actually. And next time I'll do it the beginning itself. Hello.
pin my other second channel's link. You can check it out. How you guys are feeling currently, because most of the people who are chatting right now are going to join BDS, right? They are going to start this journey. How are you feeling right now? Because most MBBS இல்லைன்னு தான் நம்ம எடுத்திருப்போம். How are you feeling? How is your mindset? Is it good? Are you scared? Are you excited? Excitement. That's very nice. இதே எக்ஸைட்மெண்ட்டோட எங்கள் ஜாலியாக தான் இருக்கும். We'll get to find lot of new things, which is like நார்மலாக we won't get it in other fields. அதெல்லாம் நம்ம இங்கே நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவோம். அதெல்லாம் நல்லாயிருக்கும். Oh my god, thank you so much. Thank you. This really means a lot. Do you guys have any secret YouTube channel? If yes, please do let me know. Are you planning to start any YouTube channel? Then do let me know. I'll be very happy to check it out.
Hello, Doodleverse. I was studying Perio subject for my NEET MTS exam next year, but now I'm currently preparing slides for my second YouTube channel, which is Medinair. Good, nice, all the best. Sure, thank you so much. I'm really glad to hear this, that my videos are helpful to many people out there. Definitely, if you have any doubt, please do reach me out. I will definitely try. At least if I can't, I will ask help and then help you. I'll upload more videos regarding BDS along with some fun vlogs too, if you want to check it out. I also got a lot of things to share, okay, as a advice to BDS students. So like it's a lot waiting in the line.
I will end this live session by 7 o'clock. If you have any more doubts, you can ask me, or you can also comment me later. Comment on my videos later. As I said before, I will make a separate video on that topic, and also I'm working on my YouTube channel, like second YouTube channel right now. I'll definitely post a video about it very soon. VDS எடுக்கலாமே. If you are interested, you can take VDS. MBBS option இல்லனாலுமே VDS first option எடுக்கலாம். There's nothing wrong in that. Good to know that, Sindhuja. Are you going to join SPDC Puducherry? Sindhuja, you got
BDS in SPDC, but here, right? Not in Chennai. Good. Nice college. Sometimes you might feel like you hate it, but sometimes it is good. But mostly it is good. என் காலேஜ்னால அப்படி சொல்கிறேன், நான் படித்த காலேஜ்ன்றதுனால அப்படி சொல்கிறேன். பட் யூ கேன் ஃபைண்ட் இட் டிஃப்ரெண்ட். Yeah, definitely. If you want to, you can try in MGPJ. That's good also. But next round of counseling la apply பண்றதுக்கு முன்னாடி please check the seat matrix. Confirm பண்ணிக்கோங்க மார்க் அது கிடைக்குமான்னு, then move on to the next. Okay. Government Pudukkottai Dental College. Good. All the best. Congratulations. Yeah, that's mark difference is okay da, but seat matrix பாருங்க. next இதுல எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணிட்டு number of seats availability செக் பண்ணிட்டு பாருங்க. But MGPJ join பண்றீங்கனாலும் it's like patient exposure and clinical wise you will get even more better exposure. Oh, okay. So 373, it's then you have possibility in the next round. Just check with the number of seats, then it's good. நல்லா பண்ணுங்க. All the best. Don't get stressed. This is not university exam, right? Internal assessment இல்ல university exam. See, again, this is how to tell this topic, you know. Salary கிடைக்காதுனா we are not expecting 9 to 5 job. Please don't expect 9 to 5 job after BDS. MBBS முடிச்சதுக்கு அப்புறமா will you expect 9 to 5 job? No, that is not possible. BDS முடிச்சதுக்கு அப்புறமா அது கிடைக்காது. salary based job கிடைக்காது. we have to create our own job. அதுதான் வந்து BDS பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு plus point. Like we will be our own bosses if we open our clinic. And if we tie up with some other clinic also, then like நம்ம ஒரு சிங்கிள் கிளினிக் வச்சா எனக்கு பேஷண்ட் வருமானு எனக்கு டவுட் இருக்குது அப்படின்னா யூ கேன் டை அப் வித் 2 members and செட் அப் அ கிளினிக். இல்லை ஆல்ரெடி நீங்கள் MBS முடிச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் கன்சல்டேஷன் போகலாம் டு மெனி கிளினிக்ஸ். ஸோ ஒரு நாளைக்கு ஒரு இன்கம் வரும். இட்ஸ் லைக் யூனோ இந்த கான்டென்ட் க்ரியேஷன் அப்படிலாம் பண்ணுறாங்க, லைக் அதில் like affiliate marketing. So adilala vandu like it's not a fixed rate of income, right? But it's definitely high. You need patience and practice. Clinical skills irundha podum definitely, like you can earn a lot. Salary based panni like monthly namakku ivlo money varum appadina like fix panni we cannot say in BDS. I was in the exact situation as you are telling, Sindhuja. Like I got ECE engineering, Manakla Vinayakar College. I went there one day. எனக்கு அங்கே செட் ஆகலை. ஸோ அப்புறம் தான் லைக் இட்ஸ் அ பிக் ஸ்டோரி, இட்ஸ் அ சஸ்பென்ஸ். தென் I'll tell it as a யூடியூப் வீடியோ. பட் எனக்கும் கிடைச்சது இன்ஜினியரிங், பட் ஐ காட் இட் ஹியர். பட் உங்களோட ப்ரையாரிட்டி தான். சி
இப்போ நீங்கள் வந்து இல்லை நான் தான் இப்போ என்னோடய ஃபேமிலி வந்து பார்க்கணும், இல்லை எனக்கு வந்து ஃபினான்ஷியலாக எனக்கு சீக்கிரமாக வந்து எனக்கு கையில் மணி வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, யூ ஹாவ் டூ ஆப்ஷன்ஸ் ரைட் நவ். எனக்கு இமீடியட்டாக எனக்கு படித்து முடித்தோடனே எனக்கு மணி வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, யூ கேன் கோ ஃபார் இன்ஜினியரிங். யூ ஆர் ஓகே வித் மேத்ஸ், யூ ஆர் ஓகே வித் ஃபிசிக்ஸ், யூ ஆர் ஓகே டூயிங் இன்ஜினியரிங்னா டெஃபினட்டாக யூ கேன் கோ ஃபார் தேட். பட் இல்லை எனக்கு வந்து லைக் நான் எம்பிபிஎஸ்க்காக லைக் இந்த மாதிரி லைக் ப்ரொஃபஷனுக்காக நான் நீட்க்கு படிச்சுட்டேன், என்னால் திருப்பி அதுக்கு போக முடியாது இன்ஜினியரிங் நினச்சிங்கன்னா பிடிஎஸ் பண்ணலாம். பட் பிடிஎஸ் முடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது. தட் லைக் யூ ஆஃப்டர் யூ கம்ப்ளீட் இன்ஜினியரிங் வில் டெஃபினெட்லி எண்ட் அப் வித் அ ஜாப். பட் அந்த மாதிரி உடனே இங்கே வந்து இது பண்ண முடியாது. ஓகே, யூ டுக் அ ட்ராப் அண்ட் நவ் இட்ஸ் இப்போ தான் உங்களுக்கு இது கிடச்சிருக்குன்னு சொல்கிறீங்களா? எப்படி எனக்கு அது ஐ டுக் அ ட்ராப் வாட் யூ last year you took a drop, then அப்போஸ் லைக் இப்போ நீங்கள் ட்ராப் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அப்போ கண்டிப்பாக எம்பிபிஎஸ் பண்ணணும் ஒரு இன்டென்ஷனில் தான் பண்ணியிருப்பீங்க. பட் எம்பிபிஎஸ் அண்ட் பிடிஎஸ் கம்பேரிசன்கே வராது. இட்ஸ் நாட் அபவுட் செட்டிலிங். ஓகே, அது வந்து எப்போ புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா, ஆஃப்டர் யூ என்டர் பிடிஎஸ் யூ வில் கம்ப்ளீட்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் பிடிஎஸ் பண்ணுறது எவ்வளோ ஈக்குவலி டஃப் டு பி எம்பிபிஎஸ் அப்படின்றது இவங்க புரிஞ்சுப்பீங்க. அண்ட் தட் யூ வில் பி இன் அர்ஜ் டு சே எவ்ரிபடி ஹூ ஆர் சீயிங் யூ லைக் எவ்வளோ டஃப் தெரியுமா பிடிஎஸ் அந்த மாதிரி. ஆனால் அதுக்கப்புறம் அதுவும் போயிடும். லைக் யூ வில் பி லைக் போதும் என்னை விடுங்கப்பா, இந்த கம்பேரிசனே எடுத்துகிட்டு வராதிங்கன்ற மாதிரி ஆகிடும். பிகாஸ் யூ வில் நோ the importance, the real importance of BDS only after you enter the college. ஸோ அப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த மணி பேஸ்ட் ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. இன்ஜினியரிங் கிடச்சிருக்கு, எம்பிபிஎஸ் லைக் பிடிஎஸ் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னும் போது லைக் இமீடியட்டாக ஆஃப்டர் டிகிரி இஃப் யூ வாண்ட் டு ஏர்ன் மணி 9 to 5 ஜாப் மாதிரி ஒன்று பண்ணி யூ வாண்ட் டு ஏர்ன் மணி அட் த எண்ட் ஆஃப் த அந்த ஸ்டார்டிங் ஆஃப் த மந்த் எனக்கு பேங்க்கில் வந்து என்னோடய சேலரி கிரெடிட் ஆகணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இன்ஜினியரிங் போகிறது பெட்டர்னு நான் சொல்லுவேன். பிகாஸ் பிடிஎஸில் வி ஹாவ் டு புட் அ லாட் ஆஃப் ஒர்க் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் ஆர் யூஜி டிகிரி. அதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போது சீரியஸாக ஒரு ஃபேஸ், இப்போ ஐ எம் கரண்ட்லி இன் அ ஃபேஸ் வேர் ஐ எம் லைக் யூஜி லைக் 12th முடிச்சுட்டு ஒரு ஃபேஸ் இருக்கும்ல என்ன ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு. அந்த மாதிரி லைக் பிடிஎஸ் முடிச்சுட்டு நல்லா வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. எதில் நான் போகணும் அப்படின்னு கொஞ்சம் எனக்கு டைம் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன். பட் ஸோ அந்த மாதிரி திருப்பி ஃப்ரம் தி ஸ்க்ராட்ச் இங்கேருந்து வர்ற மாதிரி இருக்கும். பட் யூ ஹாவ் டு பி பேஷண்ட். தட் வில் ஹெல்ப் யூ அ லாட். சீக்கிரமாக சம்பாதிக்கணும்னு ஆசைனா யூ கேன் கோ ஃபார் இன்ஜினியரிங். அதுதான் நான் லைக் ஐ எம் பீயிங் ஃப்ராங்க் ஹியர். உடனே லைக் வேணும் இன்கம் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் அதில் போனால் பெட்டர். பிகாஸ் பிடிஎஸ் இஸ் அ ஃபீல்ட் வேர் யூ கெட் அ லாட் ஆஃப் மணி பட் இட் டேக்ஸ் அ லாட் ஆஃப் டைம் ஈக்குவலி. நம்மளுக்கு நம்ம ஒரு பேஷண்ட்டில் கை வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் வேணும். சிஎஸ்சி ஆர் இசிஎஸ் குவைட் டஃப் தேன் சிஎஸ்சி எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும். பிகாஸ் என்னோட கசின் வந்து இசி பண்ணாங்க, பட் ஷீ டிட் இட். ஆனால் அவங்களோட பர்ஸ்பெக்டிவ்லையும் அதான் என்கிட்ட சொன்னாங்க, இசிஇ வந்து சிஎஸ்சி விட கொஞ்சம் டஃப்பு. ஸோ யூ டிசைட் விச் எவர் யூ வாண்ட் டு. பட் ஈஸி முடித்தா லைக் அதர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தேர் ரைட். லைக் அதுக்கப்புறம் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் இருக்கும். ஐ டோன்ட் ஹேவ் தட் மச் நாலேஜ் இன் திஸ். வேணும்னா லைக் ஐ ஆஸ்க் ஹர் அண்ட் டெல் யூ. ஷீ இஸ் கரண்ட்லி ஒர்க்கிங் இன் டிசிஎஸ். ட்ரெஸ் கோட் இன் பாண்டிச்சேரி எஸ்விடிசி நான் வந்து இருக்கப்போ லைக் டில் மை இன்டர்ன்ஷிப் ஐ ஒர்க் கலர் ட்ரெஸ், நார்மல் நோ சுடிதார் டாப்பு அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. பட் ஃபார் மென் யூ நோ நார்மல் பேசிக் ஃபார்மல்ஸ். பட் நான் இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணும்போது லைக் எவ்ரிபடி வாஸ் லைக் அவங்க எல்லாருக்குமே மாற்றிட்டாங்க ஸ்க்ரப். ஸோ நவ் இட் இஸ் ஸ்க்ரப். Okay, then you are confident enough with that. You can definitely go for engineering because அதுதான் நான் சொன்ன மாதிரி மணி பேஸ் பண்ணது தான். இப்போ உங்களுக்கு அந்த சொல்கிறீங்க இல்லையா லைக் அதுதான்
பேசிக்காகவே எல்லாருக்குமே வர்றது தான். நான் படித்து முடித்தோடனே நான் எப்படி ஏர்ன் பண்ண போகிறேன்றது. ஸோ அட் தட் டைம் ஐ வாஸ் ஷுர் தட் ஐ cannot டீல் வித் மேத்ஸ். ஸோ ஐ டுக் திஸ் டிசிஷன் சொல்லலாம். அண்ட் ஆல்சோ ஐ வாஸ் நாட் தட் மச் ஃபாண்ட் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் எனக்கு பர்சனலாக. பட் உங்களுக்கு பிடிக்குதுன்னா லைக் பிகாஸ் எல்லாமே நான் சொன்ன மாதிரி ஈக்குவலாக சேச்சுரேட் ஆகிட்டே வருது அண்ட் எல்லாமே இப்படி இருக்கிறதுனால லைக் யோர் ப்ரிஃபரன்ஸ் தட் இஸ் யோர் இன்கம் அதை வச்சு பார்க்கும்போது இன்ஜினியரிங் இஸ் த பெஸ்ட் ஆப்ஷன் ஃபார் யூ. I did not take a drop year for NEET. நான் எழுதின ஃபஸ்ட்டு NEET அட்டெம்ப்ட்லேயே I got into this BDS. Yeah, I prepared for MBBS. I didn't get that. அதுக்கப்புறம் I did not settle for BDS. I just went there without settling. அப்படி தான் சொல்ல முடியும். சாட்டர்டேஸில் வந்து நார்மல் ட்ரெஸ் போடுற மாதிரி தான்டா இருக்கும். சாட்டர்டேஸில் வந்து யூ ஒன்ட் ஹேவ் டு வியர் ஸ்க்ரப் ஐ கெஸ். இப்போ எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. ஐ லாஸ்ட் கன்ஃபார்ம் வித் மை ஜூனியர்ஸ் அண்ட் ஐ டெல் யூ. பட் யா ஸ்க்ரப் இப்போலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. பிகாஸ் இட் வாஸ் கோயிங் அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல். அது வந்து அவங்களால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல ட்ரெஸ் கோட. ஸோ அதனால் அந்த டெசிஷன் இப்போ எடுத்துருக்காங்க. பட் இட்ஸ் நைஸ் கலர் ஆக்சுவலி. டார்க் பர்பிள் நல்லாயிருக்கும். அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு நம்ம இருக்கும்போது இருக்கலையே அப்படின்னு. நோ, சண்டேஸ்லாம் இருக்காது. சாட்டர்டேஸ் ஹாஃப் டே, சண்டேஸில் கிளாஸ் இருக்காது. If maths is not a problem for me, trust me, go for engineering. College timing morning 8:30 classes start ஆகும். 4 o'clock முடிஞ்சிடும். ஈவன் சம் ஃபஸ்ட் இயரில் பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் இட் வில் end before the 4 o'clock also. Like 3:40 3:30க்குலாம் கிளாஸ் முடிஞ்சிடும். நம்ம ஜாலியாக வந்து கேன்டீன் போய் சாப்பிடலாம். Please excuse me, I'll be back. Hi guys, I'm back. It's nothing disturbing, okay? Doubt கேட்கறதுல டிஸ்டர்பன்ஸ்லாம் எதுவும் கிடையாது. I also had all these doubts before joining BDS, but எனக்கு கேட்கறதுக்கு யாரும் இல்லை. I didn't have any connection with my seniors also in the initial stages. அதனால எனக்கும் கஷ்டமாக இருந்துச்சு. It's not disturbance, so no need for sorry. MBBS in abroad or BDS, which will you suggest? I have no idea how MBBS in abroad is, so I will suggest BDS.
அப்படி தான் சொல்ல முடியும். பிகாஸ் MBBS in abroad there are a lot of advantages இருக்கு, but other than that there are a lot of disadvantages too, like living wanting to live away from family. If you want it you can, but அது வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் like it's a disadvantage. Wanting to live out of like distant from family, like அங்கே போய் அடாப்ட் பண்ணுறது அதெல்லாம் கொஞ்சம் இனிஷியலி ஐ வில் ஃபீல் லைக் ஃப்ரம் லைக் ஸ்கூல் டு காலேஜ் ட்ரான்சிஷன் அப்படி இருக்கிறது ஐ ஃபெல்ட் இட். பட் அதர் தென் தட் தேர் ஆர் மெனி ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸ், பட் ஐ எம் நாட் completely aware of MBBS in abroad, so I will stick with BS. In the SVDC Pondi, like they won't ask you to compulsory buy iPad or tablet. Definitely தேவைப்படாது, especially initial stagesல first year second year presentation பண்ணுவோமா? No, third year லேருந்து யூ கேன் ஹேவ் இட். பட் இல்லை படிக்கணும், நான் நோட் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறேன், இ புக்ஸ் படிக்க போகிறேன்னா நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். இஃப் யூ வாண்ட் டு யூ கேன் பை, பட் இட்ஸ் நாட் கம்பல்சரி. Again, I don't have the complete idea of MBBS abroad. I'll let you know in later videos. Actually, college plays a role in like reputation வரும்போது காலேஜ் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் ப்ளே பண்ணுது. பட் you know, like in engineering college and the campus interview other base money you can say, but in the mari like in BDS, like if you see நம்ம ஒரு காலேஜ்லேருந்து வெளியே வரும்போது லைக் ஹவ் அவர் கிளினிக்கல் எக்ஸ்போஷர் இஸ், ஹவ் அவர் கிளினிக்கல் நாலேஜ் இஸ், அதை வந்து ரொம்ப டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். பிகாஸ் some people, I'm not particularly telling any group, but some people அவங்க வந்து லைக் கிளினிக்கலில் கிளாஸில் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருப்பாங்க. கிளினிக்கல்ஸ் பேஷண்ட் பார்க்கும்போது தே லேர்ன் அலாட், ட்ரை டு லேர்ன் அலாட். ஸோ அப்போது அந்த காலேஜில் எந்த காலேஜ்லேயே வெளியே வந்தாலும் படிக்கணும்னு இன்டென்ஷன் இருக்கும்போது யூ கேன் டெஃபினெட்லி ஷைன். பட் த ஒன் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இன் ப்ரைவேட் அண்ட் கவர்மெண்ட் இஸ் த பேஷண்ட் எக்ஸ்போஷர். அது இல்லைன்னா யூ கேன் டூ அடிஷ்னல் இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஆஃப்டர் கம்மிங் அவுட் ஆஃப் ப்ரைவேட் டென்டல் காலேஜ். ஸோ தேர் ஆர் சம் ஸ்டீரியோடிபிக்கல் திங்ஸ் லைக் நம்ம காலேஜ் பேக்ரவுண்ட் வச்சு சம்டைம்ஸ் பீப்புள் கேன் லைக் நாட் எவ்ரிபடி, இன் ஒன் ஆர் டூ கேசஸ் இட் கேன் ஹேப்பன் தட் ஸ்டீரியோடிபிக்கல் திங், பட் இட்ஸ் நாட் தட் மச். எப்படி அதை சொல்கிறது, I will tell you in a separate video if I want to. Like I'm not comfortable sharing it now, but I'll definitely let you know soon. ஏன் அந்த காலேஜ் சேரலன்னு. சிந்துஜா, whether you visit SVDC Pondi, like இதுக்கப்புறமா like I didn't like this year I completed my BDS this year only, like in February starting, Jan end February starting la da I completed. I got my provisional grad certificate, but I didn't get the degree certificate as such. So அது வாங்குறது கண்டிப்பா வந்துதான் ஆகணும். So I will come, I might come, but not any sooner I guess. If you need to know it now, then I can't share the full story. But for me personally, I thought like என்னோட ஃபீல்டு இல்லைன்னா எனக்கு ஏதோ ஃபர்ஸ்ட் டே அன்னைக்கு ஃபீல் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ ஐ தாட் லைக் வை நாட் ட்ரை திஸ், அது மாதிரியா. ஆல்சோ மை ஸ்கூல் லைஃப் ஹேட் ஐ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆன் தட் காலேஜ் லைஃப்னு சொல்லலாம். லாட் ஆஃப் திங்ஸ் லைக் அது வேர்ட்ஸில் புட்
பண்ணுறது எனக்கு எப்படின்னு தெரியல. These are the things. Yeah, Vikram, definitely if you have less clinical exposure, you can go ask your seniors dental clinic or your professor's dental clinic. அவங்க கிட்ட போய் you can work there. Some clinicsல உங்களுக்கு work பண்ணி ஈவினிங்ல college hours இல்லாமல் ஈவினிங்ல if you go and work, you will some people will give you salary. But it's not more like 2k and மாதிரி தருவாங்க. Like when I was doing internship, I was working in one of my HOD's HOD ஓட கிளினிக்ல வந்து நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். It was quite an experience, but if you want more clinical exposure, you can go that way. You can do that. Hostel experience, I'm not that much aware. I'm a day scholar. I'm not that much aware of hostel experience in that college. Like studying 4th year and internship is Vashni, நீங்கள் என்ன கேட்டிருக்கீங்கன்னு எனக்கு புரியல. Can you please ask it again? For MDS preparation, when can we start it? You can start it from first year. பட் ஃபஸ்ட் இயர்லேயே உங்களுக்கு அந்த டென்ஷன் எடுத்துக்க வேணாம்னா நீங்கள் லைக் தேர்ட் இயர்லேருந்து பொறுமையாக ஸ்டார்ட் பண்ணாலே ஓகே தான். தேர்ட் இயர் இஸ் ஆக்சுவல் ஐடியல் டு ஸ்டார்ட். பட் ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்து யூ கான்சன்ட்ரேட் மோர் ஆன் யூனோ அன்னன்னைக்கு நடத்துறதுல கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி எக்ஸாமில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி புரிஞ்சு படிச்சிங்கன்னா தட் இஸ் த ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஃபவுண்டேஷன் தட் யூ கேன் கெட். அது இருந்துச்சுனாலே தேர்ட் இயர்லேருந்து யூ கேன் ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் யுவர் MDS ஐடியல். பட் ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்து பண்ணணுனாலும் யூ கேன். For having clinical experience, 4th year and internshipல போலாமான்னு கேட்குறீங்களா? ஃபோர்த் இயரில் வந்து படிச்சுட்டு இருக்கும் போதே நீங்கள் கிளினிக் போகிறதுன்றது கொஞ்சம் கஷ்டம். பிகாஸ் நம்மளுக்கே நிறைய வேலை இருக்கும். ஸோ அதை முடிச்சுட்டு லைக் அட் எண்ட் ஆஃப் த டே வில் கம் ஹோம் வெரி டயர்ட். பட் இஃப் யூ கேன் மேனேஜ், தேர் வேர் சம் பீப்புள் ஹூ டிட் தட் ஈக்குவலி. பட் என்னோட பர்சனல் சஜஷன் ஃபைனல் இயர் அப்போ ஃபைனல் இயர் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது பெட்டர். அதர் தேன் ஹேவிங் எனி அதர் டிஸ்ட்ராக்ஷன் இல்லை, லைக் அதர் தேன் ஹேவிங் எனி அதர் திங்ஸ் டு டூ இன் ஆர் லிஸ்ட். நம்ம ஃபைனல் இயரை சோல்ஃபுல்லாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணால் பெட்டர். பட் இன்டர்ன்ஷிப்பில் யூ கேன் டூ இட். லைக் இஃப் யூ கேன் மேனேஜ், யூ கேன் லைக் மார்னிங்லேருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் காலேஜில் முடிச்சுட்டு ஈவினிங் 6 to 9 அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் டைமிங்ஸ் மோஸ்ட்டாக. அந்த மாதிரி டைமில் யூ கேன் ஜாயின் அ கிளினிக். நான் SVDC பாண்டிச்சேரி அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் நான் வந்து தனியாக போடுறேன். எக்ஸாம் டீட்டெயில்ஸ்னு கேட்டிங்கன்னா எப்படி சொல்கிறது, இன்டர்னல் அசஸ்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் ஒரு 2 எக்ஸாம்ஸ் 2 தடவை கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. ஆஃப்டர் தட் யூல் பி ரைட்டிங் யூர் யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம்ஸ் இன் MGPJ கேம்பஸ். நம்ம காலேஜ்லேயே SVDCலேயே நடக்காது. But practical exam will happen in our college. Theory exams ku we'll go to MGPJ. Practical ku we'll do it in our college.
because in SPDC we have Venkateshwara Medical College and Hospital also. So அதோட tie up ஆகிட்டு for some certain like to do dissection and for assessing our biochemistry and physiology lab, we'll go to that medical college and we'll do. But theory class they'll come to our college and teach. But again, this question is revolving around BDS worth. BDS worth is worth definitely, but yeah, I don't know, like it depends on an individual view. Okay, இப்போ இங்க BDS முடிச்சவங்களே நிறைய பேர் கேட்டா, like we people still complain when we get in calls, நான் ஏன் BDS முடிச்சேன், like that we used to complain. But we know that we have to have patience. We know that at the end of every conversation we'll know that yeah, this is going to be fruitful at one point or the other, but not very soon, but it will happen. So அந்த மாதிரி worth will change. But next exam இல்ல next exam, the upcoming exam. Are you asking about the upcoming exams or the next exam? Okay. There are talks about a national exit exam, but it's not like currently implemented, and I don't think they'll implement it any sooner. Maybe like this year, maybe another next year it may happen. But now like அதை பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது, பட் they didn't say it like இந்த இயரில் நாங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு எந்த ஒரு அஃபிஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் இன்னும் வரல. ஸோ ஐம் நாட் தட் மச் அவேர் ஆஃப் இட். Yeah, I'm planning to do PG. Yes. Soon, very soon I'll upload a video about that. I guess that's a wrap for today's live session. Do you guys have any more doubts, or shall we meet in the next live session? Definitely I'll post it. YouTube channels or apps for first year, I'm working on it. I'll post it very soon. NEET PG getting government seat is really tough, very tough. I know, I can understand, but we have no other option other than trying. Without trying நம்ம சொல்ல முடியாது. We have to try, we have to give our best. பார்க்கலாம் what happens next. But it's very tough. Like INI-CET exam is even more tough. We only have 30 NEET MDS, 30 MDS seat after we give INI-CET exam, like 30 MDS seats in AIMS institutions and JIPMER. So it's even more tough. Barely we have 300, like less than 500 அப்படி சொல்லலாம். I'm not sure about the exact number, but less than 500 seats in government college for PG. So it's even more tough than UG. But let's try it. Let's give it a try. First year lecture videos, it is there in my YouTube channel. Check out the pinned comment. It's my second YouTube channel. Actually, that was my first YouTube channel, Medinet. There I post lectures.
if you want a lecture on any particular topic, you can let me know in that channel. I'll make a video in an easier way for you to understand. Okay, thank you. It's called Medinair. It is in a pinned comment. அந்த உங்களுக்கு தெரியுதா pinned comment வருதா? NE. Yes, Sindhuja, you're right. Thank you. Okay, then as you guys are asking me to leave, then I'll take a leave. Okay, then I'll see you in the next live session. And if you have any more doubts, you can reach me out through mail, or you can also ask through comment section. I'll reply to it, and if it's a long reply, then I will try to make it a video and be helpful for make it helpful for everybody. Yes, Harini. Yes, Harini, tell me. You need to learn before joining BDS. Okay. Before joining BDS, you have to be like you have to prepare your mind. Okay, that is the very first thing to do. You know, there is like a battle within ourselves. Yeah, just a good mindset. Like Sindhuja is absolutely right. We need a good mindset. Like we should prepare mentally very well that we are doing a professional degree and it's not a joke. Okay, professional degree is we should not compare it with in our mind. It's a very bad thing to do. So like, am I back online? Sorry for the disturbance. I think we don't need to talk, like I don't need to talk about that because it's I'm not that much aware of it. Also, if you enter BDs, you will get used to it. Like அதுக்கப்புறம் நீங்க அதை பத்தி யோசிக்க மாட்டீங்க மோஸ்டா bridge course பத்தி. Sindhuja looks like she's all set to study BDS, but she's like confused between engineering and BDS. I can clearly understand, Sindhuja. Like I was in that position once because I cannot choose. I was not able to choose. But I took a decision and it worked. It works. It is working. And you just take a decision. If you have faith in God, trust Him and take a decision. Trust you and take a decision. It will change the confusion. Alright guys, I am also running out of charge in my phone, so I'll see you guys in the next live session.
As I said before, if you have any doubt, please do let me know through comment section or mail. I'll reply to. Okay? Bye.